18 en anglais. Daniel. So we were just testing the sound and it seems that now everybody can listen to us. So we repeat for all of you what we are just saying for a few here. This means that we'll be starting the first operation today out around 11 a.m. in about 10 minutes. There's a monument. The color of the parrot. Coming out, it's always a little nerve-wracking, but right away it opened up and you're happy. And then not landing in the river, but before the jump we try to think about, remember 71 years ago, the brave men that did this, so keep them in our thoughts as we do this. It was a good time. Happy to be here. Well, on behalf of all the paratroopers of the 82nd Airborne Division, we're incredibly proud to be here. It was a fantastic jump, as you saw. We're really honored to jump on this hallowed ground. It's a special jump for each and every one of us, and we're just absolutely honored to be here.
voilà. Raya, 2 saucisses, tout tard, s'il vous plaît. Tu veux tout de suite? Ouais. La bière, ici après. Sur ce site de la Fière, il y a 71 ans exactement, du 6 au 9 juin 1944, les troupes aéroportées américaines ont connu l'un de leurs engagements le plus important et le plus meurtrier. La prise de ce pont et de cette chaussée, sur lesquels nombre d'entre nous sont aujourd'hui rassemblés, avait une importance capitale, car elle permettait de sécuriser le flanc de la tête de pont. Les parachutistes devaient tenir ces positions jusqu'à être relevés par les troupes débarquées à Utah Beach. Ces terribles combats se sont déroulés à quelques mètres seulement de l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. Je vous invite donc à observer une attitude de recueillement pendant le déroulement de cette cérémonie et vous remercie par avance de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Allocution de M. Quétier, maire de Sainte-Mère-Église. Que seraient devenus ceux qui débarquaient sur nos plages sans les 6600 parachutistes de la 82e Airborne Division qui se virent confier une mission sous les ordres des généraux Ridgway et Gavin? S'emparer de Sainte-Mère-Église et tenir les ponts sur la Douve et le Merdrey. La tâche fut rude et il fallut contenir les contre-attaques de l'occupant. 3 jours durant, la bataille fit rage. Le courage et la ténacité des hommes de la 82e Airborne, et plus particulièrement des 505e, 507e régiments, ainsi que le 325e régiment de planeurs, permirent de tenir ce pont. Nous n'étions alors qu'au début d'une longue marche pour retrouver la paix. Nous sommes nombreux aujourd'hui sur le marais de la Fière pour assister à ce parachutage international. Bien plus qu'une simple manifestation aérienne, si ce parachutage rencontre chaque année autant de succès, c'est qu'il s'agit avant tout d'un hommage à tous ces jeunes hommes venus de l'au-delà des mers pour nous redonner notre liberté. Nous savons ce que nous leur devons. Nous le dirons à nos enfants et à nos petits-enfants, comme nous l'ont dit nos propres parents. Ce n'est pas un simple rappel de l'histoire. C'est une attention constante qui doit nous habiter pour conserver ce bien précieux que ces hommes nous ont donné, la paix et la liberté. N'oublions jamais le prix que vous avez payé pour qu'on le retrouve, notre liberté. Airborne all the way. Allocution de M. Renaud, président de l'Association des Amis des Vétérans Américains. Mesdames, Messieurs les officiels, Mesdames, Messieurs les militaires, ladies and gentlemen, and above all, dear American veterans friends. Today, on this ground, our association, the Friends of the American Veterans, dedicate this memorial plaque for all the airborne, glider, and other soldiers and units who fought to liberate this area. For the 82nd Airborne Division, this is hallowed ground. It is the Gettysburg battlefield
of the division and should be equally honored. If we could close our eyes and see 71 years ago in this very spot, the air would be filled with exchanging bullets and artillery projectiles from both sides, and an indescribable noise as they fought to seize and hold this small but vitally important piece of ground, stretching for your immediate rear to the small church and farmland just opposite the flooded marshes. It is estimated that more people of both sides were casualties per square foot of the contested ground than anywhere else in the European theater. Between the 6th and 9th of June, this small area within our sight was truly a cauldron from hell. It was ultimately carried on the 9th of June by a combination of blood, determination, and the human spirit of the American soldiers who were fighting where we stand now. It is that spirit which we honor today. During these 3 days of battle, the American casualties were very high. 254 men killed in action and 525 wounded in action. At the manor to your rear, a medical aid station was created in the cellar for protection and was jammed with the dead and the dying. While strength held the ground, spirit won the battle. We, the French of this area, the first liberated land in Europe, will forever remember the sacrifices these soldiers made and where they made it. Just a short review of the wording on the plaque indicates the intensity of the entire Normandy liberation campaign that began at La Fière and progressed well to the west. For the Normandy campaign of the 82nd, there were 2 medals of honor granted, as well as 39 Distinguished Service Crosses, 271 Silver Stars, 925 Bronze Stars, and perhaps most telling, 5,209 Purple Hearts for wounds and dead. We can imagine, but we cannot know what resided in the hearts of those who saw the same ground we see today. What we do know is that the spirit of the airborne and its soul reside here, and we honor that in our small way today with humility, respect, and deep gratitude to our liberators. God bless America, airborne, all the way. Thank you. Mesdames, Messieurs, cette plaque que notre association, les Amis des vétérans américains, inaugure sur son site mémorial est un vibrant hommage aux parachutistes de la 82e Airborne Division et des autres unités qui se sont illustrées dans cette bataille du pont de la Fière. Voilà 71 ans, le lieu où nous nous trouvons était l'enfer même. Du 6 au 9 juin, la 82e Airborne subit de très lourdes pertes. 254 tués, 525 blessés en 3 jours. Les sacrifices et l'héroïsme étaient la marque quotidienne de ces hommes intrépides et déterminés à remporter la victoire. Pendant les 4 semaines de combat dans la Manche,
De toutes les unités parachutistes, la 82e paya le plus lourd tribut. Au général Brian Winsky, représentant la division, ainsi qu'à nos amis vétérans, nous voulons dire avec humilité et respect notre admiration et notre profonde reconnaissance. Un merci éternel à nos libérateurs américains, nous ne les oublions pas. Merci. Allocution du général Winsky, représentant le général Clark, commandant la 82e division aéroportée. Good afternoon. What a truly amazing day to be a paratrooper. On behalf of Major General Clark, the Commanding General of the 82nd Airborne Division, and all paratroopers of the 82nd Airborne Division, welcome friends, citizens of Sainte-Mère, Normandy, and distinguished guests. A special thank you and welcome to all of the veterans whose actions 71 years ago have left an indelible mark in history. To those who saw this afternoon's airborne operation, you witnessed the rapid delivery of nearly 300 paratroopers in a relatively short period of time, a small fraction of the force that jumped in 71 years ago and certainly under much different circumstances. As I stood in the door awaiting the green light, my thoughts naturally turned to what it must have been like for the paratroopers of 1944. I knew all the jumpers today would be okay, but those brave souls of 71 years ago simply did not know. The fighting that raged that night and in the days and weeks that followed was intense. The courage and valor and sheer determination of the paratroopers who fought on this hallowed ground was amazing. To honor their courage and valor is why we commemorate this beautiful plaque. As you look upon the units, awards, and casualties associated with the battle for Lafayette, Bridgehead, and this causeway, you start to appreciate the magnitude of the sacrifice they endured. Without their determination and courage, we would not be here. In recognition of these men as a symbol of our undying gratitude, I'd ask everyone to give a round of applause to the veterans in attendance. Thank you. Merci. Gentlemen, please know your sacrifice will never be forgotten. Your courage is as evident today as it was 71 years ago. You helped create the legacy of the 82nd Airborne Division and the American paratrooper, and we are forever in your debt. In a letter to General Charles de Gaulle, the wartime mayor of Sainte-Mère-Église, Mayor Renaud, called you the bravest of the brave. That declaration still holds true today. I close with the motto which describes the determination and courage that our paratroopers and glidermen displayed so many years ago. Airborne all the way. Monsieur Renaud, Madame Eisenhower, Madame Patton, Monsieur Gavin, le général Winsky, Monsieur Helm, Madame Jefford et Monsieur Quétier vont maintenant dévoiler une plaque commémorant les combats qui se sont déroulés ici même du 6 au 9 juin 1944 et qui vous ont été brièvement exposés. Okay. 1, 2, 3. Le général de Saint-Chamas va maintenant remettre les insignes de la Légion d'honneur
à messieurs Ernest L. Lamson, Joel R. Lander et Joe H. Glosson, vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale. Ouvrez le banc. Monsieur Joe Glosson, au nom du Président de la République, nous vous remettons la distinction de chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Joel Lander, au nom du Président de la République, nous vous remettons la distinction de chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Ernest Lamson, au nom du Président de la République, nous vous remettons la distinction de chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc.